Danas mi smo radili taj continuation tog Git dijela, jel, kako mi radimo sa Gitom i tako dalje, jel. I izvinjavam se, samo sekundu. And today we wanted to cover, znači danas mi smo htjeli da riješimo, znači, taj problem sa resolving conflicts, znači jedan od tih problema gdje vi ćete ih imati uvijek, a treba skontati kako se rješava. Jel? I ajmo ovako, da ja stvarno napravim novi tab ovdje i da uđem GitHub. Napravit ću novi repository. Evo ovako. Ja ću napraviti to novi repository. Samo radi vas, PR3, 12 na DL. Okay? And I will make it, you can make it either public or private. Ja sam već na GitHubu ovdje. I ja mogu uključiti čak i readme file. And readme.md is a markdown file. To je ono sličan HTML nekako, ima neki elementi sa HTML. Ja. I vrlo lako ga naučiti. License, you can actually like read what licenses are available. Ti možeš pročitaj fino koje licence ti odgovara, inače za koji god repository. I naravno izabereš ono što ima smisla. I to je dobro da naučiš kakve razlike između tih licence, pošto ti recimo, na primjer, vidjet ćeš kasnije kad radiš na nekom projektu, vjerovatno vi ćete uključiti neke projekte sa Gita, sa GitHuba odnosno, a ti projekte, na primjer, ili ti plugins ili dijelovi koda su pod nekom licencijom koju vi morate baš se paziti da li vi smijete koristiti i tako dalje. Git ignore, mi ćemo pričati oko toga kasnije malo. Uglavnom ja ću ga staviti private sad za sad, pošto svakako nećete vi komitati sa vaše strane i moram svakako vama dodati ručno, tako da nema potrebe, tako neka ostane private. I sa readme.md and I will create a repository. Sad, readme.md ako pogledajte, evo ja ću raditi samo editing, imate pound sign, pa onda imate taj, imate tekst. Inače, ima čak i preview, evo tu, cancel changes. Inače, ako vi želite da vidite kako to izgleda, ima puno tih editora, znači čak i Visual Studio Code ima, moguće da ima plugin, vjerovatno, VS Code, ja mislim. Ima sigurno jedan plugin za to. Ovo je Markdown Renderer, nešto tako, evo, ima ih preview. I ti možeš sad kucat Markdown file i vidjet ćeš output na drugoj strani. You know? So you have this interpreter which like interprets this. Ima puno templates za to, znači readme templates, Git for GitHub ili nešto tako, eto. I vi možete imati, evo, to su readme templates, znači kako ti u stvari možeš dodati ti interesantne cake. Evo, na primjer, ovo ti je readme file za jedan repository koji ljudi stavljaju tu ovi ikonice, slike, table of contents i ti stvari. Znači to sve u jedan taj markdown file i ako pogledaš kod, ja se nadam da ima raw ovdje, this is the code for it. Ima taj HTML element, ima neki komentare, tako da pogledajte to, mislim da je to će biti vama korisno. Uglavnom,
to je sad za Markdown file, da vi znate da postoji taj format za takve stvari. Sad, ja sam zamolio studenti da napravi, da kloniraju prvo repository. Znači ti prvo moraš klonirati repository, pa onda dodaš svoj feature. Sad, ja ću ovdje kopirati ovo i onda ovdje u terminal ja ću reći git clone, pa onda ovo. Sad, ima neki koji su napravili grešku, koji su kopirali ovo. Znači, kad ja pritisnem ovdje, oni su kopirali ovo. A nemoj ovo kopirati, nego ovo. I vidit ćeš da ima tačka git na kraju. This is the thing which you need. Ima naravno preko SSH, to je još drugačija stvar, ali nisam napravio taj setup, tako neću ni to raditi. Samo jednostavno ću kroz HTTPS just clone the repository and you hit enter. Oh. Ja, verovatno, hajmo ovako, pošto moram baš authentication raditi ovdje na ovom računaru, ja ću ovdje settings of that thing, ja ću ga napraviti kao public. Change visibility, change to public, yes, I really understand. Oh boy, okay, hang on, let me, where's my phone? I evo ga, approve. Dobro, sad će biti to. And right now it's public, so hopefully now I can do this. Okay, because the username on my machine is not the same. Sad, pošto sam klonirao ovo, studenata počeli su raditi odmah, ali nisu primijetili da je u stvari kad kloniraš repository, on ti pravi već folder, a moraš ući u tom folderu. Znači, git, u stvari nije git, nego change directory to whatever is inside. There we go. And right now I'm on main repository. Okay? Sad. Zamisli sad da ti si već da taj projekat postoji i mi pravimo jedan onaj calculator, evo ja ću napraviti tu myprogram.cs and I will open it, let's say, in VS Code to be faster, a little bit faster. And here I'm going to say using system, namespace, my program, found ovdje static void main. Odnosno, you know what? Actually, it has to be like this. Public static class my or grand calculator. I ovdje ću napraviti public static double add. I onda ovdje imaš double A and double B and it just simply returns A plus B and we are good to go. I sad napravili smo takav program. You know. Doduše, ja sam svakog studenta na predavanje, ja sam njemu dao ili njoj dao jednu funkcionalnost iz matematike da se napravi. Znači, jedan je napravio subtraction, drugi napravio multiplication, treći je napravio, ne znam sad, napravila logaritam, square roots i tako da. Sve matematičke funkcije koje moguće sam dao na osnovu na broj ljudi koji ima. Jel? I cilj je bio sljedeći, da vi sve editojete isti file, da vi dobite conflicts i da vi morate ih rješavati. Jer to se dešava u produkciji inače. Okay, so now we have added that thing. I will just simply assume that this
is actually like been at the repository, so that's why I'm just gonna push the initial changes on the main branch. I ovdje kažem get status. I ovdje imam my program, so I just simply get app dot get commit -m. I ovdje kažem already like add functionality is implemented, ajmo reći tako. I da zamislimo da je tu već postoji i tako, i onda git push. Ja se nadam da smijem to raditi. Let me sign in my browser. And right now, it allowed me, and right now I could actually like push the thing. Excellent. It wasn't configured on my machine with my credentials. That's why it just made a little bit of a fuss. I sad ako ja idem ovdje u GitHub, ako ga nađem sad, GitHub. Oh boy. I da idem prema ovome. There we go. So right now it's my program.cs is there, right? And there's the add. Mi ćemo sad simulirati dvoje ljudi koje radi na istom projektu, ok? Znači to je sad ono to što je bilo, I'm just gonna even shift delete that. And here I'm just gonna change directory backwards, you know? So right now, I've committed everything. Nobody cares about what's happening on my machine. So right now, we're going to have two persons. Person 1. I napravit ćemo još jedan folder, person 2. I u person 1, ovako, change directory to person 1. To je tvoj kolega, jel? Koji je došao na posao, pa onda dobio subtraction. I onda kaže čovjek, ok, get clone, da li je stvari clone ovdje ima? So they ask you, okay, here's your machine, here's everything, clone the repository, make a subtraction function. I onda kaže, okay, I will actually clone the repository, now the repository is here. I onda kaže, okay, change directory to pair3.idl. This is the name of the project. I onda tu u stvari dodaš svoj, ne znam, okay. I ovdje kažeš, ok, public static double subtract. I ovdje double a and double b. I onda vraćaš a minus b. Okay? Well, let's say you have done so. I ovdje kažeš, ono, get status. You obviously see that it's actually, you know, had been changed. Doduše sam napravio veliku grešku. Get reset. And get status is there. Actually, get reset hard. Now, get status is actually, right now, is actually clean. And one of the problem here is, ono što sam zaboravio reći, I was carrying on working. Kad ti neko kaže da napraviš feature, ti prvo praviš branch svog, znači get checkout -b, i tu studenti isto napravili istu grešku. Feature / subtraction. To sam zaboravio raditi. Sad napravio branch. I sad na ovom branchu ću raditi. Znači, here I can do the subtraction. Public, actually, let me change this to this. Let me change this to subtraction. Okay, and we are good to go. Čak je i ovaj file otišao. Okay. Now, if I say get status, this is the one. I onda kažem get add, get commit -m, subtraction feature implemented. I onda kažeš get push. I onda kad kažeš get push, that thing doesn't exist yet. So what I'm going to do here is just grab this, control insert, shift insert, and enter. And right now,
I created I set up the upstream to go to the branch online. Sad ja u stvari kad idem ovdje, let me just push this guy a little bit to the side like this. If I go here, if I go to main, as you can see here, it says feature subtraction has been added. I onda ovdje vidit ćeš da na tvom branchu, odnosno na tvoj kolega branch je već tu, like the thing. However, on main, as we have seen the last time, ako si na mainu, izvinjavam se, ovo je pravno, evo ti je main, na main ti već ono je taj stari kod, okay? So you already have pushed the thing, right? Let's assume you are person 2. Eto ga. Ja ću open in terminal ovdje, da budemo, ono, like completely another person. I onda ovdje ćemo raditi, do I have history? Perfect, I do. Evo ga. I onda ti neko zamoli, ok, ti sad ćeš napraviti multiplication. Kloniraš, change directory to the thing. You actually have to say git checkout -b feature / multiplication. By the way, again, the name is up to the team. How is their name stuff? This is how I name my stuff. Vrlo moguće da je vaš tim ima svoj policy, tako vi uvijek upratite policy tima. Okay? So right now I created my feature, and now I can go inside and start implementing my feature, which is, again, it's part of main, from the main branch. Znači, tvoj kolega je već napravio nešto, napravio svoj branch, napravio nešto totalno svoje i pušu ga na server. This is his stuff. You don't care. You actually work ahead. You don't know. You are completely unaware of what he does. I onda kažeš ovdje multiplication. Izgleda da sam otvorio, zavrlo sam da je otvorio samo ono čudo. Ajde ne veze. Double A and double B. I onda returnaš A times B. Okay? And we are happy. So, dođeš ovdje, odnosno ovdje, i get status just to be sure, so we have everything there, so git add dot, git commit -m, i onda kažeš multiplication, has been, the feature has been implemented, i onda pušaš to. And now obviously we don't have the branch in there, so what we're gonna do is we're gonna actually set the upstream. I'm actually too lazy like to type all that stuff, so I just simply like make the error, force the error, so it give me the command. And right now that branch has been pushed. So right now if I go here, we have two branches. We have multiplication and subtraction. Tvoj kolega je već završio prije tebe, hajmo reći. I onda je bilo njemu rečeno, okay, you are good to go, merge whatever changes you have into the main branch or to the develop branch or whatever. So in our case, we're going to actually merge it into our main branch. So first of all, we need to check out the main, check out the target, yeah? I onda kažeš git merge, prije nego što radiš merging, uvijek radiš git pull, uvijek. Da budeš siguran da nema ništa, nema conflicts. Pa onda kažeš, vidiš, i piše čak je already up to date. I kažeš git merge, pa onda kažeš koji ti je branch feature, subtraction meni se čini je bilo, jel da? I onda kažeš, i onda kažeš enter. And right now, you've merged the changes on your local repository. Now you say git commit -m, merged changes or merged subtraction. I onda, izvinjavam se, git push. Sorry, you don't even need to do that. So git push. And now we push our changes. Tako da sad ovdje, na main branchu, sad mi imamo subtraction. Ti si došao kasnije i pokušavaš sad da mržaš svoje stvari. Znači mi smo ok, rekli da je to sve sjajno dobro.
and then you have to say git checkout main, and then you're trying to merge your stuff. Kao što smo rekli, moraš prvo pullat. As you can see here, there's like a change that has happened. And right now you're actually moving forward in history. I onda kažeš git merge feature multiplication. I onda imaš conflict. You know? Vi ste editovali isti file. Now you need to resolve your conflict. I onda sad kad pogledaš ovdje na tvom programu sada, evo, I will open it with Notepad++ for now. Yes. I onda vidjet ćete nešto interesantno. Sad ti je Git ubacivo unutar tog fajla, on ti je editovao file. I onda ti kaže ovako. Evo ti je što se nalazi na serveru. Evo tvoje izmjene. Pa izaberi. Okay? In our case, we need both, which is fine, right? So I can actually say, okay, I would like to have this. Oops. I would like to have this. I'll remove this. I'll remove this. Okay? And just adjust my stuff. Because you need both of them. Ako se desi recimo da treba izabrati jedan od ovih dva i tebe i bitno da bude samo jedan, ili izbrišeš ono što je došlo na serveru sa servera i onda staviš svoje samo, because you say this is the up-to-date version. Ili da dogovoriš sa kolegom. Znači, ako ti i kolega radili ste recimo na jedan feature i vi ste naišli na isti bug. I to se dešava nekad. I ovako usput se rekao, aha, ok, ja ću popraviti taj bug. I tvoj kolega isto tako popravio isti taj bug, ali napravi na drugi način. Jel? Vi možete čak i konsultovati, kaže, aha, ok, we have a merge conflict. How about we actually choose which solution is better? Because your way of solving the bug is different than mine. I onda vi stvarno izaberete jedan od ovih dva. Ali to vrlo rijetko se dešava da ljudi ovako konsultuju what is the best solution, mislim, osim samo ako nešto je veoma, ajmo reći, komplikovano, ja? So this is how it looks like. Sad, nekad prošle generacije ljudi šta su radili? Oni su sačuvali file kakav je i onda su commitali to. I ja vas pitam, znači, ja njih pitam uvijek, can C# compile this? Ne može. Znači, ovo ne može da bude u failu i da pušaš ga na serveru. The project will never compile. So you shouldn't leave it there. You have to resolve it. Sad, imaš još drugi način. Evo ti je u Visual Studio Code. Visual Studio Code ti je kad pogleda ovo, on ti odmah kaže this is the current change, this is the incoming change. Znači, ono tvoje is incoming. I ti imaš čak i dugme, piše ti tu koje hoćeš. I čak možeš compare raditi. Znači, this is the changes which was on the server, this is my stuff. Yeah. So there's like, you get even file comparison in there. And you can say accept both changes, accept the incoming change, znači samo tvoje, ili accept the current change tamo na serveru, jel? I sad kažeš accept both changes, na primjer, on će ti raditi isti stvar koju sam radio. Znači, izbrisao sve to što je Git napravio i to je to. I onda kažeš Ctrl S. Ovdje, naravno, this already has been changed, so let me close that thing. Actually, let me close. Yeah, I cannot see Sublime Text anymore. Weird. Actually, this is not Sublime Text, this is Notepad++. Okay, so right now, this is person 2 who had a conflict. Kažeš, ako pogledaš sad, pošto smo mi editovali file, get status, right now we have modified modified the file to match the merging, to match the merging result. I onda kažem git add dot git commit -m i onda kažeš ovdje, odnosno ovdje merge resolving or resolved
merge conflicts i onda push. I sad si pušao your stuff. So right now I'm on the main branch. This is my program.cs. If I refresh this, for some reason I have this anyway, but it doesn't matter. Like I've got my my changes in there. Okay, so this is how to resolve merge conflicts. Like there's nothing crazy about this. Merge conflicts always is easy to resolve if the text is human readable. Ali ako recimo je slika ili recimo neki binary file, onda nećeš ti nikad moć merge to pošto ti ne znaš. You cannot read binary. You cannot actually like merge two binary files. It's difficult. So what you do is actually choose one of those two. So that's the gist of it. E sad vi ste vidjeli da sam radio reset. So there are a couple of things that you can do as well. Bitno da znamo kako mi možemo raditi undo probleme naše. Zamisli sad da ti si, samo da vidim na kom sam ja branchu ovdje, na main. I zamisli sad da ti u stvari greškom something crazy incoming. I kaže int something. It goes to something dot toString. Zamisli sad da ti pokušavaš ovo raditi. Pravio si kardinalnu grešku, nije bitno šta. Ja. I onda si fino git add i onda kažeš git commit -m my big mistake. Ja. I onda se rekao aha, ok, I made a mistake. Mi smo rekli da, ja mislim da je tu git reset head, git reset head ovako, ja mislim 1. And right now, you have actually undone the changes. So actually I've undone the commit. Znači sad nema tog commita. Znači git status, right now you just modified the program. So on stage, I think git revert. I think. Hang on. Head. Oh, sorry. This is for the. Hang on. Git reset. To je ono. Right now, hang on. Let me check. Actually, all the right now after teaching for that some time, like all the commands. All the commands just started to. Da vidimo ovako. Git restore, I think. Sorry, git restore dot. I wouldn't say dot, but let's say my program.cs. And right now, I've unstaged everything. Like I've actually like undone everything. And Itham još pušao, by the way. Okay. So here's the series of commands in case of sorry if I've confused you a little bit. So when you say git add, let me just go here to good old MS Paint. Zadnji put kad smo pričali oko toga, gdje mi je ono čudo? Evo ga. Evo ovako. Mi smo rekli da kad ti radiš sa Gitom, imaš 4 zona, hajmo reći tako. Imaš working area, imaš evo, working, imaš staging, imaš repository, i imaš remote. Okay, so we have these 3 things.
Prva stvar je ti ideš odavde do ovdje sa add, git add, jel? I onda odavde do ovdje commit. I odavde do ovdje push, jel da? Sad, nismo još došli do toga. Ono što sam radio sad, ovako. Git add, git ja sam ga dodao, napravio sam commit, ok, znači ja sam tu. Znači, I said git add, I went into the staging. I said git git commit, I became in the repo. Sad hoću da se vratim nazad. Kad sam htio da se vratim nazad, od odavdje do ovdje je bilo get reset head, one step back. Znači ovo, squiggly one, it means like one step forward or backward, depends. Okay? Jer ti možeš u stvari otići, you can actually like move the head forward or backward. Ja kad kažem get reset head one, znači vrati mi se nazad jednom. Okay? And right now this file has been in the staging again. Similar to how the file was actually added. Jel da? I onda sam rekao, ok, git revert, izvinjavam se ovdje, git revert or git restore, doduše git restore, i ovdje from the staging I have undone completely and I'm back to the working area. So right now this thing is just gone. Okay? So here's the thing. Let me actually push this to the side here of our code. So let's say it happened that big mistake happened to be going AA, and you return a dot to string. Let's say that this big mistake happened to go there. I onda kažeš, aha, okay. Git status, I've modified my file, git add, and git commit -m, big mistake, and on the git push. Okay, so right now this has been pushed outside. It's on a main branch, okay? Sad, the build server is going down, the whole world is burning. Znaš, doći će ljudi, oni će tebe nazvat, hey, whatever the heck you did, undo. Yeah. I onda skontaš, aha, ja sam napravio veliku grešku, ja sam pušao ga na server. Sad, kako bi ja to napravio? Kako bi ja to riješio? Ti samo kažeš git revert head, odnosno ovako se piše inače, head one. Or, sorry, I need to remember right now, reset, was it resets? Sad, ja ću raditi ovako, git, and I will force pushing, actually, that thing. But I need to remember what was the, how was what I'm about to do is very dangerous, actually, and you shouldn't do that. But I just remember, I cannot remember even, you see, I don't do that oftenly. Git forcing just the push, because I need to put, git push -- force. And again, this is, I think right now I forced updated the thing. Let's see if this will work. Did I remove actually actually, hang on. I forgot to refresh this so you can see it, but let's see the history. So resolve the branch conflict, but it's not there. So actually, like, when I push the changes, I forgot to show you like it is actually there. But in any case, this is like I forced the push not to have anything in the history. Like I just wiped out the whole history. Ehsad, what you could have done
is that you could, without forcing the push, you just simply like undo the changes and then you commit and then you push your changes. So this would be a better alternative, you know. But the best thing to do in production, git reset, also get pushers, git push, hyphen force, hyphen with lease. Okay? Nemoj koristiti ovo, nego koristiš bolje ovo. Jer because how can I put this in actually like so you will not like it will actually try to force pushing without overriding other people's history or screwing it up, I would say. Tako bolje da koristiš ovo ako hoćeš da forsiraš nešto. I opet je do not play these games because like you could spoil the history, you could change a lot of things. Ja mislim da je to i to što se tiče ono što smo mi radili ovaj put. Like, how can you undo things? How can you fix your stuff? How can you resolve the conflicts? I to su najosnovnije stvari koje ti možeš raditi sa Gitom. Bitno je sljedeći, da vi probajte to kod kuće i da probajte sa vašim Git accountom, znači da vi možete sa kolegom da probajte praviti tih conflicts i da ih rješavate, probati undoing and redoing stuff. Vaše greške neće da pravi probleme na vašem repozitoriju, ali kasnije, kad vi ste na posao, vi ćete imati veliki problema ako vi niste još dobro naučili kako kontroliraš Git. Ja pišem to kroz command line, ali sigurno ima, I don't know if actually Git has, I mean Git desktop is here, I don't know if I can ovdje ne znam da li ja mogu stvari. Can I do, evo ga, revert changes in commit, for example, or amend commit, kad ti hoćeš da radiš to. Ja iskreno ne želim da radim to, pošto ja ne znam šta će, pošto ja ne znam, this is too much stuff has been changed in this repository that I will never be able to remember what I have done here. But in generally speaking, like, I think you can, yeah, I cannot remember like what happened here. So anyway, probably you have a GUI for that even. Tako da ako tebe smeta baš da kucaš komande, imaš GUI isto da ti radi za to, da ti radi isti posao. And yeah, this is it. Opet savjet je, probajte, vidite kako stvari se radi, da biste like get the hang of it.